serious. Bone kese at the university campuses, Legon, UCC, Winneba, all the university campuses. Lecturers need be any money that so that they will award them grades and marks. All this you have done in secret. It is time for you to confess. So we a lecturer now need akwada da. Now one man marks. Now we discredited those who worked hard. People toiled day and night. They wrote quizzes. They wrote end of sem examination, and you failed them. You have referred some of them simply because they refused to have a fling with you. Go and confess your sins. Lecturers who are doing that, deans of offices, go and confess your sins. Me bomo koko, I would Christo mu say bonibia wa yelu, go and confess. It's you, the lecturers who are sleeping with students on campus and awarding them grades and giving them all kinds of records that they do not deserve. It is time to confess your sins. Now, so once we are baba wa now we university campus, we are won't share their family to fall to bedi. Now we corner lecture what that. And no, and now A, B plus, A, B plus. You don't even learn lectures in Kwampo Wonko, and yet at the end of the semester, you get A's. So when you are those grades, confess your sins, sister. And this usuku na wuko nina at the end of the day, we say a private no depend on ye e you sa kwan na wafa so na nya kwampa wo be wunka se wo sister wo be se wabrabo and what condemn no. It is a upie no one kura. Don't go and blame witches because on the university campus you gave yourself to lecturers and awarded yourself marks, illegitimate marks. Marks and you got it. You got it. Everywhere evil is being perpetrated and they are being covered. It is time for that student to go and confess. Go and confess. Oba what you are in, you know why you cannot give birth. You know. Unim dientia untumi wo. Won kwa na unim unkanchire be man unim. Unim papa. Uhwemanim to ebere na wie du se obeka wo na dia kire be man. Ebere so na mo ko for lab tester. Now na ko doctor unim no ho. Ahead of time no akwa ye deal. Not doctor na cover up. Doctors are more cover up evil for people. It's about time you begin to confess. Doctors need be why you know the fathers of these children, yet you allow other men to take responsibility for them, and you are covering the report. You are it's not truth. You are covering it up. You've hidden it in your closet. What they are told will draw them the one lock it, and you are keeping an important truth from someone. And then doctors ni nurses ni bebre mabua ema inipa binom ahwe illegitimate enkwara nyomoma enkwara nyomoma Ghana ebiasi mo amotwa sene anyomtofo amwo Ghana producers ayi woman bi otonyom eba me nchen ode ne nyom be kire me senka bia hwesi benya producer e dia manoa na oba na kosama o kan se obi opese o produce nyum ni bia no wo se agese one na da one na nanso a wo mo de ne kwa kofa baabi occult secret wo mo kwa kwaje moa e wo baabi na enyom na tumi asele. Many of you musicians, gospel artists am wo abonte ho am oto no mo na mo se mo oto nyum no me de me modin o banyankopon hu okay enye madwuma no nyame hu e na wo so wonim se kwan ya wo fa so a wo ye enyom no enye kwampa. Come out and confess. And no no baby or ding ne say ya afi aye nipa nyina de ne nipa etie na de omo ko say yim now di nya osika no. Go out and confess. Come out and confess. Time for confessing. This is the season of confessing, moment of confessing. Adie bia why you come and confess. Okay, if you know you have a hand in the murder of somebody, go and confess. If you know you are the reason somebody's marriage God broke him, go and confess. If you know you are the reason somebody's child lost his life, go and confess. If you are a doctor and you know that you are the reason why a family member, a relative died so mysteriously, go and confess. If you know that you are the reason why your husband is not progressing because you are a witch, confess your sins. It is time for confession. That's how confess here. Christu ubehu mabo. Uhobeto hey me da na mada me wasumdwe me wasumdwe papa me wasumdwe e bibien wa asasi so woni wo wasumdwe wontumi nye
bibie ni ho oba ba ko pe hwe wo nsensem a ode wo Ghana ha aburochiri a wokotena hwe kwan a wo fa so ode kotena aburochiri hwe kwan a wo fa so a woti aburochiri wonim se woni girl foforo hye ho wo bra wo yire ewo ha ene woye di na wo hye ho wo so a wo nka afei na niema ginsem wo aburochiri ho a wo frɛ yan ka kire se ayi sofo aya na wa kan ye mpaebom efisesi ade niema mo ye din de ama ya aburochiri ha wakwa akotena burochiri oyire wo Ghana ha twempra wo burochiri esan se wo ba ni ho obehu nti no unya sika nkwase ade ema na wo sponsor wo ema na wo sponsor wo unya sika ema oyire mpo nim unya sika enyema kesiye phone sakesiye laptop sakesiye na wo sponsor wo girlfriend oyire so ti Ghana ha oyire ti Ghana ha bre na kasa ho beto uhu wono wo burochiri ho ememma munne emma ware wo ahadom a mukoduru aburochira mukonye emma a mugya wo mechira kwan emma mukoduru aburochira mo so muyi mukunu maye hwe akatua 1 Peter 4:17 2 Peter 4:17 wose ebre na wiedu so onyankopon de atemmuo besase afiri ono akasa ne fi sa atemmuo ni gira homa asotwe nyame o bone fache na so asotwe fache de wonim. You know, you alone know whom you need to confess to. You alone know why you have to go and confess. It is a wabrabo ni ya and then me pesa wotenase. Now dindwen wabrabo no sisi buakonta 30 years now, 40 years now, ebi kura wo di 70 years. Wo betena aban mu. O man sika nko na wo de enreche wo ho. Wo atenase ne sisi abrabo no. Se woni nipa adini ya so when you pay the year dia insurano, that's only ni pay the year dia, then you have a lot of confessions to make. Go and make it. Go and make it. If say o confess here, and no answer na how onyankopon dia beto so no e be free so. Mudi mumu bi ma no asem e na yi ka e dia mamo. Mumu bi ma brabo e na yi ohaw no dia mamo. Enye nyame e ye mo amusu ban. Sakoko sori anopa na osase yese okwa didi a utumi didi a wo kono na otuni 911111 afi bedru baby ube se ne 9 ba ko fa ahoma okay ahoma ba be chichire no ahoma chichire no na odidi ko ube unse nhu ne beye na ahoma na echichire na ba ko no asanso ne na ba ko maka ho na kakra na oko afi bedru baby na ahoma no bopo ube unse na ekrusu up na eliminate ne steps na o take no afi bedru baby no na afi de ahoma no achichire nan ni nyina afi otu ni nan ya edu the question na de ahoma no ko chichire ne nan ayame no mienu ana dabi ayo no ana na montu edi mo ankasa ma na montu ene de ohaw na ba abesua mu edi mpaimo na mo ko bebrebe no munyai na sofo no ene mo hunya mfaso dodo munyai mpaimo no obi ni mo na mo nam no munyai na mo jimi dodo ade obi ni mo mo de bebo opambo ho na mo nam no tirabosom ho na mo nam no munyai sam mpaimo ne anointing oil ene abura mu nso ejadan na o mase forever obafo mu a mo ne no mo so pem mpaimo pem wa no wo mu ni mo bia no de amamu o mo de aboa mu de wo sei oye sika bofo no de monfa bags emra no kan sika adinji na on load sika ne bi mu na account no ntra ne vie nwen ne ho mo na bra adinji na on kan sika ne ka adinji na offering bonus ya so dem ho no wonu a emfa ne santum no free sika mani megum na osan ka kire mo say mo meto offering da be na mo be su nyansa sam pai bono munyai obi ni mo pai bo munyai se mo dai sam pai bono na mo tena sese mabrabom ehwa abraboboni a mo boniera madi sese mo confess na mo hotomo a me sinka sam kwasiafo no wo mo nyeska biu eye mo na mama mo nyeska wasasi so edi ensem na sam mo asem na mo di wason dem wo ho Ghana ha obofo obi nim ekirabosom opambo ejadan ene ne keka ho a mo titidi bi so a wo mo nka hu wo mo nka kwaje sam kiramo a mo jimi enti mo da so te bonim we mo ho atomo aza atrusam die na mo di akiri enkyerechire papa etisi no omfa da memese wo boni a woye no na ma wo bre
Uboni no enda ma woyere obre wayi unua bone akwakwo obi nim se obi nim ma loto number abodam na obi nim no chese medwe mu ho a mente masie eti me pesa me ka sem no kra kire mu se mo befa anka mo be yinhira Kristo oma montiase awurade ohu mu mobo na obi a watie me no tena se adwendwe wabrabo mu Proverbs 28:13 ehɔ na asɛm ne bi free o say de okata ne bɔne so no onye yida na de opan mu ka no gyan no ebehu no mɔbɔ eti no onipa bia wɔyɛ ne bɔne no look for that person and confess your sins to him kɔtena obi ne mo nyimi no obi ne mo wagimi kora sɛn opan bɔ no ɔmo ne nam hɔ no ɔmo se obi ase wɔyɛ nyame adwuma obi ase wɔyɛ nyame adwuma no nyame adwuma bɛ na ɔmo yɛ wɔmo yi nyame adwuma de nyɛ ɔmo ho say tam wugini enti da bia yɛ kɔso gye musika wabre wo mogye ne enye sika kakra na odi akwa akoma opambo odi akoma obofo odi akwa akoma obinim odi akwa akoma ayi ejadan odi akwa akoma ejankuto odi akwa akoma kyese asofo ya mebubo ndi kyese mentime momdi omabu ka ne beko mo de nkafa ko malam ho me na meka kyero kafa ko malam ho ne wo se wo sombo sompreko na de omo ye no abososom kranfa ne ho me mpai bo ne se Kristo be bie wani me dem say asem wa make kai enipa bebrebe ka mo asem dia kire me because omo aka say omo ye boa Kristo omo a na tena se check your life bibi nko ya check your life check abraba wo bo check your life tena se ne check your life eno na ma wo bre wo wa brabo na wo bo no eno na ma wo bre nya bibia check your life very well na say wo check your life na wo mistakes na why na begin to correct your mistakes nyame wo kasa kire no a obehu mbobo me do say radin sa if you say enye easy eti boni bia waye a wodi asie no go and confess your sins either me mo akwa and then the way you late kakra ba mo akwa go and confess your sins eti mo a mu chinchi obi nim so koto sticker koto papa koto asomde koto ayi te say bibia moto are you people mad Peter say sa asofo yi womo namoso ebenya mo ho setam ampa aduma be no bi ni ye Ghana ho a wanya no ho setam ayamo amusika oyo emergency card and a regular ne VIP bako 50 Ghana bako 100 Ghana it is that ko nipa 100 ekopeke 100 Ghana ayi your friend say esika de kwa look at the number of people when you be mechi look at it instead of fighting check your life check wabrabo me na make sure check wabrabo wa obi kunya woji na woko obi nim wo so obi nim mo no obi nim no se nyankopon afra na ka wo hunu se wuti obi ku achi kontufo mo ko gigi loto na meche bra boni mo pese nyame hirihira mo what kind of lifestyle is that eti onipa bia waye ne bone no I'm telling you go and confess o se wan kon confess ya wo hunto wo da bra girl na wodi si mo a wodwane akwese nkran no me see kona kopa ne chewo enye wadin se ho beto wo bra wa dad obi wo promise na ware ebi kura brochire no kura wo kono girl na di ni sika support wo na wo koye wo koduru wa look at what you have done look at just how you have mistreated the lady na wo fisa ho beto na enema chere so eye din na mawa na wetwa ko wo na onim odifo wo na onim prophet ayi prophet asumasi prophet banza prophet jimmy prophet tintimto na wa frɛ no say prophet me am a prophet me one man prophet me tell kadia na me giga the tell kadia na say be ewu ama me jimmy oje prophet ka na be ewu ama unyame Yesu Kristo ba no be ewu ama prophet na bibie be ewu ama wa bodam papa su enyansa na wa jimmy dodo odifo ntumi mwa wo na afre prophet ise de enema mu aye star eti no mam ya kwankyere utiri so ne wapamba so eye se nyankopon akwankyere ne wo ma ne monyefo wo ho eye se brabe ya obobia no ne nyankopon ehira wo ane ye de cheche so dem ho hwe nipa di obi nmachi hwe nipa di obofo achi hwe nipa di opambo achi hwe nipa di nkutu achi hwe nipa tese enkwasiasem na ye mo dan kwade mo nwene ho me se wabrabo no enkoyi a check your life ebia na wa yubi bone ene nipa na bodu ya kwa to me enti wo nam ho no wo ye no me ba go and confess your sins ebia edwa na wo ya na egu eduma bia ya no waboka no
wano ukodidi obi atem ene hye nipa no no dome ho wo ka asem didi no to ne wo mpe ene hye no go and confess. I'm telling you, go and confess. If you don't go and confess, obebre wo me na me ka kire wo Ghana hadi for na modidi o machi no ho says sofo to me sa sofo nyina chimwatena se atumofo asofo nyina chimwatena se amama hu se braboni a wo bebo no nyankopon wontumi nhyirawo na wo mpaebo eye achiwode wo nyame animu a ankanye ne se mwata musika de akoma nkwasiafo diifo binom amoma didi amoma totoka asesisi adan eblofo nipa so wo Ghana ha no kanye no eti no boni bia wa ya wodi asie no Proverbs 28:13 say the okata ne boni so no onye yeda na the opemu kai no e kan no jai no ye behu no mobo eti da wo be confess your sins no that is the day you be free. Don't chase obinim because he is stupid. Don't chase obofo, he is stupid. I am not insulting their personality, I am attacking the omo ye no because kwaje free mumma eti so obadwema bi atie mi na me pese wo a wotena se na check your life wo atena se check your life hwe entroni azara wedi wasasi so wo bank na young man hwe connection deals a wo beye ade enye nokore Goro boys passport ade ye 5 cedis so 20 cedis want to me anka nokore da hwe wabrabo hwe wabrabo pickpocket hwe wabrabo. Okay, you know, don't blame anybody for your predicament. It is you and yourself. Eyewa. Eti mi wie no na me bebo mpaye asro nyankopon boburuhunu edi amam efise mumu bebre mu di fo e wasade we hu. Na me sro nyankopon se omba makukuduro a mo betumi agina na sem we so edi etu anamon. Na mema ma family no machi anagi ya mo sase mumu nkotobi sweetheart. Sase su no bani hunu say ade na wo ye no enye na wo mpese obekọ saate bi anim if say the more wo kata so a wo mpese obi abehu no the more obekọ so aye it is wo pese otumi jai boni no a wo ye ewudie no bebrebe eti na me ka kire mo amakogigi sikaduru ewo busua hodo mu say so onim say wo sika no eyi sikaduru a go and confess, you will be free. Go and confess, you will be free. Di pakoma mudi ni moja ekoji sika no mo ho ntomo ena de ehu kura ne se odi sika ni bi emma obusuani mani kudia wasa ano because a cursed money, evil money, blood money and now the amano it wa hawom go and confess your sins and be free. You save a whole lot of people. Radia sumbi anyone tina me di acheche no aba na wiye mo a sisia na mo ba no mesere say mo sa ko back sema nyame afa me so ka wo mu no ehu edi ko ne kotie na Kristo minim say obefa asemi so asiesie na yare eda wo so no wasama wo odifo ntumi nsawo Awurade na ye yare safo ono pe eno betumi asawo yare me sofo be na metumi nsawo yare ma ne yeyi what in common say it is a mekase metumi asawo yare a enyeyi eno ti mesrew Kristo mumru hu medi tumfo say monko na monkotie asem no na monye ne yefo na Awurade obesem anunyam Awurade nka ho Awurade mmoa wo Awurade nhyewden omo akukuduru a wo betumi edi akwako ka wo bone edi ache nipa odi aye no mi koi asem a meketwa to ne say pe Bible believing church ne fa ho yeden esem haida bomodi asem wi ese pa obefrɛ me wo WhatsApp ne ni nkomo why bomodia eti kope Bible believing church na fa ho yeden esem na yem prepare wo mind na bo abrabo papa na wo beto na obenya sumbi Awurade asumbi ene wontina mumududu a mo pese mo frɛ na mo ne yedi nkomo no wo Ghana echiri dia uni Ghana eye +233 eno ne international code no na number ni ye 244765050 +2332447655050 o Ghana hadia onfa 233 number eno ansa obebo 0244765050 esan eye mobile money number in case o pese o support be bia wo ga ewiase bia no ade ehia me eye data
data bundle. It will be to me to data bundle and you book the same MTN number no so na abribian ye to me e dia ye live broadcast no e dia man nyame hire obi bia onka mo ho onte nanimu nkire mo na onyimu mfiri bone akwan so ne train no enyam katapso wo Yesu Kristo di munti. Amen.